Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Henri Kédian, good day. Yeah, good day, Junior Hussein. Thanks and welcome to join us on this edition of the Bilingual News. I'm Kédian Henry Atembe. Our top stories. Official report of an independent inquiry into the death of Bishop Bala still elusive after the man of God was found lifeless in the Senegal River. La 17e édition du Tour cycliste international du Cameroun se pédale depuis ce matin à Douala. C'est la 5e étape sur les rues de la métropole économique. Il s'agit d'un circuit fermé de 109 km à vivre dans ce 13h. And dialysis patients on the streets again as their kidney situation aggravates. We'll be bringing you updates into that story. 75% of Cameroonians are known to be unemployed. At least this statistics has been published by the National Institute of Statistics. Where those were our top stories, the news is just right ahead. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Vous pouvez nous suivre en direct sur notre page Facebook en tapant Canal 2 International ou en direct sur notre compte YouTube en tapant Canal 2 International. Et on ouvre ce journal en santé avec vous, Henri Kédian. Well, thanks very much and welcome to join us, Junior Hussein and Kédian Henry Atembe. We begin with this one coming from the northwest region of the country where Annie Collins is standing by at the Northwest Regional Bureau of Assembly, where the already holding the budgetary session. Annie Collins, hello, good day, thanks and welcome. Yes, this is the Northwest Regional Assembly, and we are still expecting the meeting for this second day out of 3 days to begin here at the Upstation neighborhood. The regional councillors and the traditional rulers are still making their entry very slowly. Meeting that was scheduled for something like 10 a.m. and we are at to 1 p.m. and it has not yet begun. And persons have been saying how the meeting held yesterday under very strong conditions, with some persons even threatening to go out of the hall because the budget that is being worked upon has not been given them for examination. So they said that they would like that the budget be given them so that they too can have an examination of the budget, so that if they are voting, they should be voting something that they know and not the hand-clapping assembly as it has always been, as Cameroon has been noted for, and they expect that they should go back to the population or to those they are represented here to tell them something very good, something useful that could be of interest for the Northwest region. So this is Annie Collins Annie from Bamenda for Canal International. Well, thanks, Annie Collins. With that very quick one there, we understand that the regional assemblies are holding their ordinary session, budgetary session. Now, we'll move over to Yaoundé, where dialysis patients, kidney patients, are once more taken to the street as they beg for dialysis. They went on rampage blocking traffic in some of the major routes, axes in Yaoundé. Beatrice Gamo gives us the update, saying that, well, the breakdown in machines is the reason behind their worries. The outcry of patients with kidney failures in need of dialysis. Every day people are dying here, every day people are dying. Nos vies sont en danger. C'est comme ça qu'on meurt, comme les souris. Nous ne sommes pas loin des handicapés. Celui qui n'a pas dialysé une semaine se retrouve en train de mourir. Their pains and sufferings forced them to the street Tuesday, blocking circulation along the Rhinguso to Carrefour Hotel Le Paradis stretch, passing in front of the Yaoundé General Hospital, their treatment center. There are people here that they have stayed for 2 weeks that dialyzing because there are no machines, there's no water for dialysis. A whole general hospital in Yaoundé that they don't even have water for the patients. It's very bad. Absence of water supply, a big obstacle in the hemodialysis treatment process, as machines are used in place of their failed kidney to filter and clean their blood. So we are begging that they should see into our problems. They should not abandon us.
We are human beings. We are people like them. Though they are there, they are enjoying. We are not enjoying. We are suffering. Our families are suffering. This Tuesday rampage, once more, is because of the inattention they are receiving. Instead of 3 dialysis a week, even just 1, a faraway dream for many, as new cases sprung up every day. Jack grievances this Tuesday also because the resolutions arrived at last January 19 General Assembly between the Minister of Public Health, the patients, General Manager, and officials of the Yaoundé Central Hospital not been respected till date, and consequently lives of many brought to an abrupt end. The difficult and expensive treatment of kidney problems is worsened by the challenges in the hospital also. Patients with kidney problems have 2 options: dialysis, as they are doing, or a kidney transplant. Well, thanks, Beatrice Ngamo, Yaoundé Bureau Chief Correspondent. Now, an official report of an independent inquiry into the death of the former Bishop of Obala, Bishop Jean-Marie Benoit Bala, is still very elusive after the man of God was found lifeless in the Sadaga River. Now, 5 years on, there are no traces of a real cause of the death that led to the man of God plunging into the river. And, of course, this reminds us of the great word, Je suis dans l'eau. Dit tout suite, Leke Tandak. His death remains one of the most controversial the Catholic Church in Cameroon has known. It's now 4 years since His Lordship Jean-Marie Benoit Bala, the late Bishop of Bafia, was fished out of the River Senegal following what many believe was a well-planned assassination. A memorial mass to remember the late prelate held on May 31st, 2021 at the St. Sebastian of Goldon in Bafia, officially marking the 4th anniversary of his death. Sadness could still be perceived on the faces of Christians who up to this day do not have closure on the exact circumstances that led to the death of their bishop. We can hardly forget this day because our bishop died under very disturbing circumstances, but we commit everything in the hands of God. The Christians have continued to lift their voices in prayers in memory of the late bishop. This anniversary gives us an opportunity to pray for the continuous repose of the soul of our bishop. We are sending him all the love and gratitude for all the work he did for our diocese. We love him dearly. Not even death can change that. He loved everyone so much, so we will always remember him that way. Till date, no official findings have been made known establishing the real cause of the death of the bishop. The Catholic Church, which earlier threatened to expose those it referred to as masterminds of the bishop's death, later became mute about an affair which till date remains mysterious. Well, thanks very much, Regina Leketandak. Junior Hussein, you are taking us to the northern part of the country where you are telling the people that cow theft is on the rise. Alors, il s'agit d'une cache de bétail volé qui est démantelée par le Lamida de Garoua au quartier Sambongari à Garoua 1er. Des individus encore non identifiés se servaient d'une maison abandonnée pour garder du bétail volé. La découverte de cette maison s'est faite par les notables du Lamida de Garoua. Reportage. Pour confirmer les informations transmises un peu plus tôt aux notables du Lamida de Garoua, le Kaigama, l'un des notables, est descendu ici au quartier Sabongari, Garoua 1er. À première vue, la concession est hermétiquement fermée. Il a fallu défoncer la porte pour y accéder. 13h15 que j'ai reçu l'appel d'un notable du Lamida de Garoua m'informant que le Lawan de Sabongari lui aurait appelé tout en lui disant qu'il y a un troupeau de volets retrouvé non loin de sa concession. Une maison occupée par du bétail, inconnu du propriétaire qui s'explique. Donc depuis que j'ai acheté ce terrain, moi je n'ai jamais exploité ce terrain. À ma grande surprise aujourd'hui, les gens de Lawan sont venus m'appeler à la maison en disant qu'ils ont trouvé les bœufs dans ma maison. La raison pour laquelle je suis ici. Je ne connais pas ce qui se passe à l'intérieur. Les habitants du quartier Sabongari Garoua 1er se posaient de nombreuses questions.
Les activités menées depuis peu, qualifiées de suspectes, leur ont mis la puce à l'oreille. Il semblerait qu'à chaque moment, on tuait les bœufs, on évacuait donc les déchets derrière la maison. Et nous avons eu des sentiments qu'il pouvait avoir des bœufs quelque part. Nous avons donc grimpé sur l'arbre pour essayer de voir l'intérieur des maisons. Et c'est par là que nous avons eu à découvrir qu'il y avait des dizaines de bœufs enfermés dans la maison que vous avez donc constaté. Pour faire lumière sur cette affaire, le représentant du Lamido a fait appel à la police judiciaire de Garoua. Une enquête est ouverte. Reportage signé Catherine Moukouri et Aïssatou Bouba. Un important stock de médicaments de la rue vient d'être saisi par les forces de sécurité du commissariat de sécurité publique d'Okala. Une opération de saisie organisée par le sous-préfet et le commissaire de sécurité publique de la ville. Les précisions, une fois de plus, avec Catherine Moukouri et Moïse Diébé. Un important stock de médicaments de la rue saisi par les forces de sécurité. Une action qui va en droite ligne avec les recommandations du gouvernement. Le directeur de l'hôpital du district d'Okola multiplie les stratégies à travers des réunions avec le personnel de l'hôpital pour trouver la provenance de ces produits frauduleux. Qui est recommandé à ce que nous devons mener une lutte acharnée contre les médicaments de la rue qui causent des dommages irréparables dans les organismes de nos populations. Le nouveau commissaire de sécurité publique d'Okola est attendu sur le terrain à la traque de ces acteurs qui vendent des médicaments qui détruisent la santé des populations. Une marchandise qui s'écoule tout de même s'il est difficile de voir les comptoirs de médicaments de la rue encore installés. Les dégâts sont tellement énormes que nous n'allons pas citer tous les dégâts, mais tout ce que je sais, c'est qu'on en reçoit ici des dégâts au niveau de la peau, parce qu'il y a des gens qui viennent avec des injections, des produits qu'on ne peut pas franchement contrôler, qu'on ne connaît même pas l'origine, mais qui créent des infections cutanées, des nécroses, allant même parfois jusqu'à des escarres. Au niveau pour nos populations, nous les sensibilisons toujours. Nous les disons le danger de tous ces produits qui nuisent à la santé, à notre santé et de la population, de nos populations tout entières. Et aussi, ils sont toujours combattus, ces gens-là, mais ils perdurent à tout moment. L'autorité administrative municipale et traditionnelle est appelée à sensibiliser la population de l'arrondissement d'Okola. 683 morts, c'est le nombre de décès dus au non-respect du code de la route au Cameroun par an. On attribue à l'homme 70% de responsabilité dans ces accidents de la circulation. La répression engagée sur nos axes routiers par les agents de la prévention routière semble non productive. Aïbolova, des experts du ministère des Transports s'interrogent. Ambroise Foguet. La route, elle nous parle. Malheureusement, peu sont ces usagers qui écoutent ou parlent sa langue. Au Cameroun, ils paraissent même plutôt nombreux les illettrés de la route. Pourquoi sinon ces clichés? Nous avons imposé à la route nos jargons au point de lui coller la positive accidentogène, un mot inconnu des champs lexicogrammaticaux et même de la sécurité routière. À lui tout seul représente 70% des causes de l'accident de la circulation. Les 20% qu'on attribue au véhicule, qu'est-ce que le véhicule aurait pu faire par lui-même? Ici à Ebolova, des partenaires sociaux dans la prévention routière communiant autour de la communication pour le changement de comportement. Chaque mois, on a 6 accidents et au moins 2 à 3 morts. Et nous pensons qu'avec ce séminaire, nous allons reculer d'un cran le nombre d'accidents et le nombre de morts dans toutes les régions. Nous devons parler le même langage que la route. Et les intrants principaux pour ce faire, persuasion et engagement. L'enseignement des usagers sur l'utilisation de la route doit être une activité permanente. On doit passer par les ministères de culte, on doit passer par les forces de sécurité et de la défense, on doit surtout passer, et le ministère des Transports a essayé, par les ministères des enseignements secondaires et les ministères de l'éducation de base, parce que tout commence à ce niveau. La sensibilisation semble donc plus efficace. La preuve, le Cameroun est parti de 1200 morts par année dans la période 2011-2020 à 683 décès tous les ans à date, ce qui par ailleurs est encore énorme, mais déjà un pas. En 2022, on peut diminuer de moitié, sinon plus de la moitié, le nombre de victimes des accidents
Et on voit très bien, Henri Kédian, que la surcharge est l'une des conséquences des accidents de la circulation. On va parler avec vous cette fois-ci de ces jeunes. Près de 75% des jeunes sont en chômage au Cameroun, sont sans emploi au Cameroun. And these statistics has been revealed by the National Institute of Statistics, indicating that 75% of Cameroonians, of course many of them young ones, are unemployed. And this figure actually has provoked a third survey on the unemployment and informal sector in the country, coming up 10 years after the first one. Maureen D reports. With a disturbing unemployment rate of 75% in 2021, Cameroon risks facing the worst in terms of economic growth and development in the near future if nothing is done to arrest the situation. We have a lot of people which are unemployed, or even if they work, they have small work, that kind of work which are not very satisfied to improve the life of this body. Experts at the National Institute of Statistics think a solution could only come from the third survey on employment and the informal sector. Information which they claim will ameliorate living conditions of Cameroonians, as it will bring out the socio, demographic and economic characteristics of household members, capture the level of unemployment and also situate the activity and identify production units of goods and services, among many others. For the first one to the second one, the thing doesn't change a lot, but we hope we are going to see how the thing goes with the third one. Our objective is to capture all indicators which permit us to know about the situation of employment in the country. Close to 2,000 sampled households have been identified in the littoral region, with over 10,000 across the national territory. Agents are expected on the field between May and July 2021. How they will brave the security challenges is a major concern. The third survey on unemployment is coming 10 years after the second in 2010. Experts say the result is highly awaited by both the government and its partners to measure progress since 2010. Oh, thanks very much, Maureen D. And some 360 Cameroonian youths from 4 regions of the country will soon benefit from self-reliant skills to make sure they come out of the unemployment market. The initiative, launched at the Yaoundé Chamber of Commerce, aims at empowering the young people in the agro-industrial sector. Details with our Yaoundé Bureau correspondent, Hyson Chia. Youth and Gender Connect, an initiative aimed at empowering young Cameroonians with resilient skills in vocational training, smoothing their struggles in the job market. Launched at the Chambers of Commerce in Yaoundé this June 1st, the first phase will ensure the training of youths in food processing and car maintenance in 4 different regions of the country. Over the next 2 years coming, the aim is to train more than 360 young people in 4 regions in our country: Adamawa, West, Littoral, and the Center. The initiative, highly supported by the European Union, equally aims at promoting the domain of small and medium-sized enterprises and boosting young startups in modernizing their efforts. We have to process our raw material in this country. We used to say that a hungry man is an angry man. The young people have to be fed. It is very important to move the young people from the informal system to the formal system. Presiding over the launching ceremony, the Minister of Employment and Vocational Training, Issa Chiruma Bakari, lauded the initiative and pledged government total support to enhance the project in a bid to reduce youth unemployment in Cameroon. I announced my readiness to give him whatever kind of support he needs for the implementation of his commitment and to go furthermore. Because as you know, only through vocational training it will be possible to solve the unemployment, the joblessness of our kids. The Chambers of Commerce
industries, mines and crafts continue to solicit partners for the provision of solar energy to curb the electricity challenges that may hinder the effective realization of the project. And local authorities have been challenged to integrate persons living with disabilities in the development process. These persons are known to be full of potentials and should not be deprived of the right in participating towards community development. And so to that effect, mayors have been receiving skills on how to implement inclusive development strategies in their council areas to make sure these people come on board in the development process. Once more, Hyson Chia reports from Yaoundé. They may possess some disabilities, but should be considered as full participants in the developmental process. And to make this a reality, the Cameroon Baptist Convention Health Services, through this training platform, seeks to empower stakeholders to pilot the initiative. There are persons who have rights on equal basis like persons without disabilities. So the Cameroon Baptist Convention, in keeping with its Christian mission of reaching out to all, is also in alignment with all the policies that ensure that persons with disabilities are not left behind. With the current decentralization drive in the country, the Ministry of Social Affairs reiterates that the grassroots authorities are better placed to boost the inclusive development project. It's good we start with the councils. We've been saying it over and over and over. Much is being done, but it's still not enough. And we think that if we target those who are on the field this time around, we'll have a better result. An assignment saluted by the local mayors who in this 2 days workshop are strengthening their capacities on the sustainable and inclusive development goals. I think the message of the minister is clear to us, and we'll go back and try to strengthen in that domain to see that we have more than we do more than we are doing already. But the stumbling blocks are still very much present. Difficulty is in terms of resources. A greater majority of our population is, we term them under handicap, and the resources at our disposal is too minimal. Disability centers across the country have equally been called upon to frankly collaborate with councils and the churches to bring the handicap on board as active partners of societal growth, not mere observers nor consumers. Thanks, Hyson Chair. And we move over to Yaoundé, Junior Hussein, where some newly appointed officials in the Ministry of Higher Education have been installed into their functions. En éducation, justement, l'équipe dirigeante de l'université de Yaoundé 2 accueille dans ses rangs 3 responsables nouvellement nommés, le vice-recteur chargé de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises, le directeur de l'ESTIC et le conseiller technique auprès du recteur ont été installés dans leurs fonctions le 1er juin dernier à Yaoundé par le recteur Adolphe Mikwa. Nadine Machinkou Ngameni Ndiodop est la première femme nommée vice-recteur, chargée de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises. Ses études et son expérience lui concèdent l'étoffe qu'il faut pour occuper ce siège. Vice-présidente de l'Association africaine de sciences politiques, directrice du Centre d'études et de recherche en droit international et communautaire, pour dire le moins. Un nouveau challenge s'ouvre à elle, elle entend le relever. Je pense que ma responsabilité, c'est dans le cadre de la recherche, de la coopération, de ce contact avec l'environnement, les entreprises, c'est de donner sens et vie à cette vision impulsée à l'Université de Yaoundé 2. Elle remplace à ce poste Molnang, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Une autre dame à l'honneur, cette fois-ci à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Voici le nouveau directeur, Alice Nga Minkala Mouko, titulaire d'un doctorat nouveau régime en sciences de l'information et de la communication. Obtenu à l'Université de Paris 2 en 1993, ce maître de conférence connaît bien l'ESTIC pour y avoir travaillé des années durant. Le premier défi consiste à poursuivre l'œuvre entamée par les bâtisseurs depuis 51 ans. Elle entre dans les bottes de Laurent-Charles Boyomo-Assala, aujourd'hui retraité après de bons et loyaux services rendus à la nation. Moïse Moupou est le seul coq de la basse-cour. Le conseiller technique auprès du recteur est titulaire d'une habilitation à diriger des recherches en géographie et professeur des universités.
Donc il y a un certain nombre de projets dans le pipe et que le conseil technique va suivre au jour le jour. Tous accèdent aux nouvelles fonctions au moment où l'Université de Yaoundé 2 entame la mise en œuvre de son plan stratégique de développement adapté dans le cadre de la vision de technopole des sciences sociales. Thanks very much, Karel Mezatia. That report brings us to the end of this news in which you got information that kidney patients are already on the route clamoring for treatment, that is dialysis. And of course, a report that the Bishop of Bafia is still being awaited on the official reasons for his death. I've been Kijang Henry Atimbe with Junior Hussein, thanking you for keeping the faith with us. Tomorrow is another day. Goodbye. Junior, good day. Good day, Henri Kedjan. Merci donc à tous d'avoir regardé le Trésor. Prenons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.